about 500 millions, and that can only serve you for a period of 3 to 4 years if well maintained and kept well in good condition. Obusente bwe mutuwa okugula emmotoka tebumala mu bwongereko olw'ensonga bugula emmotoka nga za kinakunaku obanga emmotoka tezisobola kubanga zimalako n'emirimu. Ebigambo ebyo byayogeddwa omukulu gw'olaba ku screen ono nga ye Honorable MP owa Bukoto West, Honorable Muyanja Sente agamba nti essente ze babawa okugula emmotoka mu parliament tezimala. Njagala tugende kigambo ku kigambo bye yayogedde nga bwe mbikuvuunulira omunnayuganda osanga onaamanya nti kati ate we tugenda ekisanja 226 paka 231 twafunye ababaka abagendo tukiikirira mu ngeri ensukulumu. So a car is an asset that depreciates. A car is not like land which keeps on appreciating. So we are being given an opportunity of receiving a car grant. In the 12th Parliament, we received 200 millions for buying a car. In the 11th but when you look at, in the 11th Parliament, when you look at the distance from my constituency, this is a distance that I normally be on at least twice in a week. So in a month, I have to travel to my constituency 4 times minimally. So there is no way that I can use a second car for a period of more than 2 or 3 years. Honorable Muyanja Sente MP wa Bukoto West ono yabadde annyonnyola nti ekisanja kye bamazeeko ekiwedde ekya parliament ey'omulundi ogw'ekkumi annyonnyola n'agamba nti amazima gali nti emmotoka omuwendo gwayo oba value yayo ekka buli lunaku omuntu gy'akoma okumala naye ebbanga nti teringa ttaka nti ddyo gy'okoma okumala nalyo ebbanga omuwendo gwalyo gweyongera. Honorable MP Muyanja yagambye nti emmotoka eringa it is an asset n'ate bw'ogitunuulira buli lukya omuwendo gwayo gukakkana. Kati n'annyonnyola n'agamba nti ekisanja ekiwedde balinga babawa obukadde obukunukkiriza 2 buli MP okugula emmotoka. Agamba nti ensimbi ez'amazima zaali ssente ntono olw'ensonga nti bw'otunuulira mu distance ya parliament wamu ne constituency ye eya Bukoto omukulu ono gy'akiikirira wawanvu ddala ate ng'abadde ng'avuga emmotoka ye emirundi 2 buli week okugenda mu constituency. Nabwe ekito ne kikakasa nti obukadde 2 bwe babadde nga bamuwa okugula emmotoka obwo bwali butono. Actually, even what we are being offered is not enough to enable us do our oversight role for a period of 5 years. Because when you look at the car market now, a car that can fit in the road conditions now, I think minimally can be procured at a minimum price of about 500 millions, and that can only serve you for a period of 3 to 4 years. Egedde bulungi oba still oyagala nkikunnyonnyole oluvannyuma lw'okubeera nti parliament yayisizza nti ababaka bagenda bawa obukadde 315 okugula emmotoka. Honorable Muyanja agamba nti era nabwo obusente butono. Agamba nti what they are being offered is not enough. Nti buno obusente nabwo oba obwekennenyeza nabwo bugenda kuba tebumala. Oba wati obukadde 315 buli MP okuba nti agula emmotoka. Kati Honorable n'agamba nti afazaali babawa obukadde 5 buli MP. Ate era n'agamba nti naye banaabawa obukadde 5 bujja kuba kale bugezaagezaako olw'ensonga nti obukadde obwe 5 busobola okugula emmotoka ng'esobola okukola emyaka 3 kwena. Jjukira ekisanja kiba kya myaka 5. So what we are being offered when we are entering parliament is not even enough to enable us to do our responsibilities at parliamentary level. We are given 200 millions, which wasn't able to afford us buy a new type of vehicle that can help you. Awo Honorable ng'annyonnyola nti amazima amatuufu kye babawa tekibamala naddala mu layini y'ensimbi ezibaweebwa okubanga beegulirayoko ku mmotoka. Wano nno agattako bw'ati. When you look at the current car prices, my brother,
there is nowhere in the car market where you can go and get a comfortable car that can serve a member of parliament. You know, this responsibility comes with honor. You don't expect a member of parliament to be driven in a Paso. That can't stand. Or a Pilates. Or a Wish. Of course, a member of parliament, with the stature that comes with the responsibility, alone calls for a member to have a car that is befitting of the stature. So when you look at the car market, even 300 millions, I don't think is enough. Even 300 million shillings, I don't think is enough. Ntino obukadde bisatu. Sisuubira nti bumala. Bigambo bya honorable. Kati honorable annyonnyola bw'ati. Agambye nti bo nga ba MP baba basajja n'abakazi baabitiibwa. Kati n'agamba tosijja kusuubira gw'obeera eyo olowooze nti MP bagenda mugulira ka Paso. Mbwe MP bagenda mugulira akamotoka ka Pilates. Mboba MP bagenda mugulira kiwishi mwabatambulira. Agambye nti obwa MP bujja n'ekitiibwa. It comes with stature. That is what the MP is talking about. Kati n'agamba nti member of parliament alina okuweebwa emmotoka nga ya muzinzi nga ddala olaba emujaamu. We are leaders at national level. We move the entire country. Today I am in Kampala, tomorrow you'll hear me in Gulu, the next day you'll hear me in Kabale. So I have to be with enough, a car that is powerful enough to enable me execute my responsibility. Narebo n'agattako nti bo tolowooza nti babeera ba MP ba kitundu ekyo gye bava kyokka. Wabula n'annyonnyola n'agamba nti bo batambula ebitundu bingi osobola omusanga leero Kampala, Luligulu, eno Kabale, Mbarara, Moyo, Koboko. N'agamba nabwe ekito kimwetaagisa emmotoka kale yeebukadde nga 5 okusobola okubeera nti atalaaga eggwanga n'okukola omulimu gwa oversight mugumanyi bulungi ogwo. Honorable ono mukwano nnyo gwa Honorable Speaker Anita Among. In fact, nzijukira yamukubira ne campaign. I now want to introduce my son, Sente. That is it. Your Honorable Muyanja Sente. Ono yali ne Speaker Anita Among. Bamukwano nnyo era bonna bannakibiina ki NRM. Kati waliwo yeebuuza, Honorable ono yani. Nkugambye Honorable Muyanja Sente. Honorable MP wa Bukoto West. Yabaddeko ku ka interview akamu nga nnyonnyola agamba nti bannange luli tubadde tufuna obukadde 2 okay naye era zibadde ntono neera ne buno wadde baazongeddeko ne bagaa kati katufuna obukadde 315 era nazo size ssente eziggumira. Kati olunaku olwaleero mbaddeko ku mutimbagano ngenza okulaba abatunzi b'amamotoka nga batandise okubanga basowolayo ebika by'emmotoka eby'enjawulo. Emmotoka eyo gy'olaba etemya oba enyirira okuzaama era nga yakitiibwa. Sobola n'okubanga nkulagako ku mmotoka endala eno mukwano gwange naye ogiraba etemya butemya nga muntu eriiso ogiraba erina engeri gyeyako eriiso. Kati ojja kutya bwe tunaatuuka ku bbeeyi yaazo. Still bw'olaba emmotoka eno mukwano gwange nayo kika kya mmotoka egwa mu kitiibwa ekya MP. Naye mukwano gwange emmotoka zenkulaze n'okugattako eno endala wano. Obadde okimanyi nti emmotoka ezo zonna buli emu tekuli esukka bukadde 280. Nkiddamu emmotoka ezo zenkulaze ozirabye nga zaabitiibwa. Obadde okimanyi tekuliiko mmotoka esukka bukadde 280. Zonna zirwa enjingira wakati w'obukadde 75 ku bukadde 280. Ate nga zisobola okutambulira ddala ebbanga eriweza emyaka 5 nga ziri mu mbeera nnungi. Gye buvuddeko omukutu gw'amawulire ogwa The Daily Monitor ennaku z'omwezi zaali 3 January z'ennaku 6 emabega gwafulumya omutwe ogwali kugamba nti each MP to get shillings 315M for a car. With 529 legislators in the 12th Parliament, the taxpayers will fork out shillings 166.8 billion in the 2026-2027 financial year to ensure effective, efficient and timely execution of members' legislative
oversight and representative functions. Kyali kitegeeza nti buli member wa parliament agenda kwefunira obukadde 315 okwegulira emmotoka. Ekitegeeza nti ba MPs bamwe bwe masindika mu parliament bali 529 mu parliament ene ye 12 bagenda kubanga bakwata sente z'omusolo babagulire emmotoka ezibalirirwamu obuwumbi 166. Obuwumbi 166. If we round it off, bwe buwumbi 167. Olw'ensonga it is 166.8 billion mu budget y'omwaka 2026-2027. Wabula MP Muyanja agamba nti obwo busente butono nnyo. Mbadde ku mutimbagano olunaku olwaleero netandika okubanga neetegereza ku bannayuganda engeri gye baayanirizamu ebigambo bya Honorable Muyanja okuva wali e Bukoto West gy'akiikirira abantu beeyo era nga bamufunanga kirabo bali musanyu jereere. Ono bamwita Achan agamba since they have refused to reduce the number of MPs, Parliament should start having Zoom sessions. MPs should live in their constituencies permanently and use Zoom license. Probably 500 M-Max. On the other hand, a good Guelton costs less than 5 M to make. Kati, achani ya teesa. Ntibulaba mtyaba MPs bano kati webabeera nga bateesezanga ku Zoom. Ne batajja mu parliament kutandika kwekwasa nti beetaaga emmotoka. Trouble specialist. Agamba we are crying of escalating prices of fuel and produce, and MPs are busy discussing how their cars are old and want new ones. Onagamba nti tuli mu kukaaba olw'ebbeeyi y'amafuta ageeyongedde waggulu wamu n'ebintu ebyenjawulo. Kale kyewuunyisa nti ba MPs bo bali mu kuteesa ku ngeri mmotoka zaabwe gye zikaddiye era bakira nti beetaaga kufunayo empya. Omusoga zaayita empyaka. Tubeewo kaawo tweyongereyoko mu maaso ewa Trevor Mukholi. Trevor Mukholi agamba nti is it not cheaper to make the roads than keep buying expensive cars? Omanyi Honorable waliwo abadde ateesa agambye nti enguudo za Uganda mbi kati beetaaga emmotoka ez'ebbeeyi ng'obukadde 5 basobole okuvugira ku nguudo za Uganda mbi. Kati Mukholi agamba mulowooza si kyalayisi nnyo okuzimba enguudo than okugula emmotoka ez'ebbeeyi ennyo ziyite ku nguudo embi. Tracy Agre agamba nti you have been in parliament since 2021 but still you can't afford an SUV of Uganda shillings 500 million with a lot of exclamation marks. Tracy n'agamba nti obadde mu parliament kuva 2021 kyogamba tosobola kweyiwamu kamotoka ka bukadde 5 MP waffe omulungi. Bigambo bya Tracy Agre. Watuve wa Tracy ne twolekere wa Rogers natukwasa ono n'omutima gwamenyeka dda. Agamba nti instead of advocating for good roads he wants a good car that can move well on bad roads. Will you use the car with the people you are representing? Rogers n'agamba nti mu kifo ky'okubeera nga mutakabana ku lw'enguudo ennungi oli mu kusaba mmotoka nnungi esobola kuyita ku nguudo mbi. Emmotoka eyo gy'osaba ogenda kugikozesa ng'ovugiramu n'abantu b'okiikirira oba? Kibuuzo Rogers abadde akiweereza Honorable MP waffe. Then ono bamise Christine K. Gloria agamba nti but how about you discuss and improve the state of roads within the first year of your term? Kati Christine ye awadde Honorable MP magezi gabuwa. Namugamba nti MP olaba otya ekisanja nga kyakatandika omwaka ogusooka gwe n'oteesa nnyo n'osaba batereeze enguudo just mu kisanja ekisooka kati ne tutagenda mu mwaka gw'ekisanja ogusooka ne tutagenda mu kutakabana kunoonya nsimbi za nankawali. Bamwita Rako Josam agamba we are failed a country with a complete failed system that is certainly transactional and opportunistic best. The people elected to represent the people are unashamedly demanding a rise on the already hugely extravagant self-enrichment like luxury vehicles, allowances and other benefits. It's a shame. Rakoja agamba nti tuswala
ddala tuli ggwanga eryalemererwa erina ne system eremereddwa bantu we bali mu kulowooza ku byobufuzi ebyokuwanyisiganya jogera ng'ebyensimbi n'ebigwa mu kkowa eryo buli omu ali mu kaseera kakusikanga azzabuza we. Rogers Zimula agamba these are the leaders we deserve indeed. Agamba nti ddala bano be bakulembeze betugwanidde twabafunanga kirabo era bagwanidde batutwale maaso. Olwo bamuyita ani yali amanye Brian Joram? Or maybe fix the challenges with the transport system, road construction and maintenance. The amount should actually be reduced to the cost of it is, so they are forced to fix the transport system. Brian Joram agamba nti yalowooza kati bemupi bano babawe buwina na bumotoka nga buvitiizi. Brian agamba naye bemupi babawe vitiizi nabo bazivugire ku nguudo zino embi kibaleetera okutesa enguudo zitereere. Kati mbuuza go omulabi wa YouTube channel yaagaliwo nti olowooza ki ku kyayogeddwa Honorable Myanja Sente, the Honorable MP for Bukoto West, who said that 300 million Uganda shillings definitely falls short for a durable car needed for oversight duties over 5 years. The Honorable is suggesting that at least 500 million Uganda shillings instead should be given to each MP. As you know very well, this comes as Uganda's new parliament transitions after January 2026 elections. The outgoing parliament approved 315.3 UGX shillings per MP for vehicles amid rising prices for vehicles like the Toyota Land Cruiser Prado, name it all. Aha! Abasidia osisi. Ale, nzikiriza nkutegeze kuba naffe aba Honey Bites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero ba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagia, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 787508 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era enamba y'emu. Ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba Honey Bites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG, bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda, Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina. Gwe bakubire bukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola nsonga eno. Bakubire ku 0705 193636 be bannaffe aba Alson Painters UG. Abaseddi omusunsuzi erinnya eryange yenze abaseddi omusunsuzi, yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno. Abaseddi omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kw'oli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu.
information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa kati gwe omulabi n'osalawo ki ekyokukozesa information eyo kati kyogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno likinga commentinga ki kyolowooza mukadde ke kamu subscribinga bwoba nga omukutu guno oli mupya ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno Agaliwo YouTube channel mwebale kutulaba.